So we know that today exist two techniques to baskets on the P-bars. So one is when your body position, when your hips are close to your hands, and second when you going with your hips with your movement forward from your hands. So when he start to learn, first he learn and he know the first one, the close to the hand, and then when Adriano came, he changed technique to this now exists one, and he feels the big difference. So he learned one, and then second time he learned another technique. So why he preferred the second one? Because in this one we have maximum speed of the movement, and in this in the end of you very easy to make turns. Потому что в первом варианте практически мы работаем с открыванием угла в плечах, во втором в плечах и в тазу. In the first variant you work only with your hands, with your angle on your hands, and with the second one with hands and with the speed. Он покажет сейчас просто махание, прокачка, да? It's Russian, it's прокачка, it's like a swing in the hand. Okay. He breaks his hips and his maximum pike position, it's when his body position in the vertical. Важно, чтобы он именно вертикально разгибался, тогда он будет набирать мах. It's very important that in this position, in vertical position, gymnast close and open fast, and in this way he will have a speed. When I start to learn the baskets, I start with this exercise. Он соскочил. Давай еще раз. On third, coach takes and provides gymnast to the hands in position. Когда он махает, я его все время немножко ему даю мах, но не сильно. Мы должны чувствовать гимнаста. And each time when coach takes the gymnast, he gives him an extra swing, but with the control. You must feel like a coach how much swing you will give extra. If you push him too much, he will throw. You will throw him. So it's very important to control each move. Give extra, and now coach. And when I catch the gymnast with the maximum point, I'm taking and I look where his head is. Если я его начинаю хватать за таз, и тогда он идет наверх, если он берет голову на себя, он будет меня задевать грудь, головой задевать. Когда наверх уходит. When I take him to the handstand, if he goes with the back, with the head back, he will hit the coach. Why I take him from the hips? Потому что если я буду стоять на снаряде и тянуть его за ноги, потому что я буду делать все движения за него. If I take him from the legs, then I will do the exercise, not gymnast. Просто откройся, закройся. Здесь я не мешаю ему. Он работает сам. And this, I just control him, and he control all the movements by gymnast. The all movements is controlled by gymnast. If I take him for the legs, I must finish the exercise. I take for hips. I can stop in each movement and show the gymnast how to do correct. Если я стою спереди, у меня как бы приоритет, то что я могу его поворачивать отсюда, если я его беру в правую сторону или в левую сторону. So from this position, if you take assistance from this position, from the forward, you can go with the gymnast and you can turn and to the left or right side very easy. Потому что если я его буду тянуть отсюда, он все равно будет не дорабатывать, будет уходить голова. And it's logical, biomechanic. When you take him for the legs, then and he must open, and they will not work with hands, with the body, but coach work and not correct technique with cane. So very important when you start to learn. So you go with the catch, and then it's very important that not change the grip. You finish and start with the same grip. Почему? Why? Потому что если мы будем делать сальто по чудями с поворотом,
Мы не будем эту руку отпускать. Мы должны постоянно находиться в упоре и поворачиваться. So it's for the future. When you start to learn the basket with half turn, you will keep the one hand in this position to the end of the move. So when you start with the first exercise, gymnast must do by himself this swing, and with the swing from the support, they have an extra swing, and it's easier for him to do basket. Когда я беру так, таз, потом когда я его наверх сопровождаю, я сразу перекладываю его под плечи. Показывать ему, чтобы он должен дорабатывать, чтобы он так не оставался. Также вы видите, что я немножко касаюсь его And you see in the beginning of the move, I a little bit push him backward, that the gymnast must feel that he must go back. Те, кто очень близко здесь, тогда я все время показываю в середине, чтобы они тоже отклонили. So, a lot of gymnasts, they make the first error in the methodical, when you learn this element. They go very close with the hips and then back, and then coach must stop the learning and show the gymnast the correct position. So shoulders must go very far from the hands and the body must be close. So important, when he goes from the support, he must finish pass in this position. The hips must be up, no down, because in this case the move will go forward, not up. И надо очень осторожно, потому что чтобы он не брал голову на себя. And look the position of the head. Если он будет брать голову на себя, вот так, да? Да. Тогда он будет здесь прогибать руку. А нам нужно вот такое положение. Если он будет голову на себя брать, он будет открываться в поворот. So very important that the gymnast pass through the vertical with not open his head. Because then when the move go to the forward and up, they will open his body and they cannot do turns. So very important that the position of the hips, legs, hands, and at the end also the head. When the gymnast learn, that coach feel that almost performed by himself with no extra a lot of the assistance. They start with two. One from the swing and the second one from the handstand. One and from handstand. Second one. The coach control each position. Handstand, down, back, and assist. The general point is that both of these baskets must be the same move. Even from handstand, he must achieve the position before the go back, same like from the hand. Then you go one step forward, you start to learn basket with turns. The first part, the second part is a little bit different. First time, when I do first time with gymnast basket with turn. Я сначала делаю подводящие упражнения здесь. I do special methodical preparation elements. Он чувствует. And it's very important to be in contact with your gymnast because gymnasts do elements and you must be close to him and explain him and he must feel how to move goes. So when you see the gymnast go easily and go work like this, coach go to the side to help the gymnast. So to the side, it means that you can start learn gymnast basket to the middle, and you must go in the support in one hand. So in this case, you must be on the side because you must turn gymnast for the full turn.
Сначала он ставит в одну руку, потом, когда он делает сальто просто с поворотом на 180, он ставит руку за себя. So when you learn the basket with the half turn, the second hand go in the front of the left or right hand. Если он будет делать диамидов, тогда руку надо ставить сюда, перед. When you learn the diamidov, then you learn that the second hand go behind the first hand. Очень важно то, что когда он выходит, чтобы он чувствовал опору. It's very important then he go out from basket to turn that he must feel the support of one hand. Поэтому если я чувствую, что No он angle. прогибается или голова уходит, я его беру опять на пол. And if you see the gymnast again start to break the hips in the pike or extra stretch, then you go again to the floor. And okay, a lot of time to show him the way. Очень важно на этом элементе, чтобы голову нельзя было. Если голову мы берем назад, мы закрываем его в плечах. When it's very important in baskets and especially in this element that you must control your head. If your head go back, then you will lose the position and you will have angle in your head, in your arm. So Russian coach asked Valery to provide him full turn. So. Почему? Потому что он не чувствует еще опору. So a lot of coaches make a mistake. They learn Diamidov. They start to learn Diamidov too fast, and gymnasts not feel the support and a lot of time the head and they break the body position and they lose the element. Валя, а почему не делать на... Очень важно также здесь первый момент, то, что он должен на сходе давить на жертву. So very important for this element that when he go from handstand to down, that he must press the bars. Очень много гимнастов не владеют мускулатурой. Сегодня Леро делал очень хорошие подводящие упражнения, их надо делать. So very important. Today Laurent show you the special exercise to control this part of body because a lot of gymnasts they don't control this part and they have a problem. Все должно быть закреплено round position. Очень важно то, что он здесь на сходе давил, вот как он сейчас давит. Very important from when you go down that they press the bars. Если он не будет давить на жерди, он будет рано провисать, потому что он хочет попасть. If he will not press the bars, then they go early to the catch. Okay, catch. Я очень много вижу, когда берут на себя эти самые такого. Носки на себя. A lot of gymnasts put foot in this position. Если что получается, если он берет, когда он сгибается в тазу, он тогда не будет провисать здесь. Не надо, чтобы он здесь провис. In this case, the gymnast will not hang. They will not hang. Good hand position. They will fight. Голова находится прямо, голову нельзя сюда втыкать, и мы не делаем типель The hand must be straight. No back, no down. и назад тоже не делаем. Forbidden. Если назад он берет голову, он закрывает руку в плечах, это шейно-тонический рефлекс. And logically, if he put head back, then he will have an angle in the arm. Look his giant swing and his foot. So when you see the gymnast have a feet to no extension,
Then you go to the handstand position, bend the legs, and put the gymnast to the correct position immediately in handstand. I always do 2 giant swings, and why? When he make a handstand, first time from handstand, you don't know exactly where is the hand position. Когда он делает первый оборот, он, если даже он немножко рано провисает, то на втором он уже попадает. Even if for the first giant swing he make early open, they open early. For the second, he will feel this and try to correct himself. I also didn't change the grip immediately. I go to the handstand position and then change the grip. Потому что очень важно, также если мы будем делать большой диаметр, наоборот, same structure like for the basket to the Amidov. If you learn gymnast giant the Amidov is very important to show the support on one hand. So important that you learn gymnasts that make a giant swing with change the grip backward, not forward. So I will question was if can you learn gymnast when you start to learn in another direction, when you face out, and he prefer no. So, question for you, why gymnasts change the grip, but they generally not change the grip. They must finish with both one legs on the bars. Why giant, one regular giant, one this one? With Потому что это подходящее упражнение, чтобы он дольше провисал. it's a methodical approach to have a longer hand. If he think to put the legs to the bars, he must have a longer hand. You understand? One regular. Очень важно, чтобы он голову не вытаскивал, да? Надо все время смотреть. So head, control the head, not back. You control head, but must be straight. Then you start to learn giant swing with half turn. And the question why you don't learn the ballet or giant swing to start. So his opinion is when you learn the ballet, you must work with your arms forward, and then you will. And he preferred that you first learn the elegant element. They look very nice, very extra nice. And ballet, it's a little bit you change the technique. Выходит в поворот, чтобы он не брал голову. Голова идет. So what is the common in all presentation of the Valery? Control your head. Similar like on high bar. Он должен попасть немножко, он сгибает руку. Это неправильно. Он должен... So what mistake for him was a little bit bent with his arm, and he cannot have a. Да, в прямую руку он должен ходить. He must turn with the straight arm. So when Который поворачивается, перед которым поворачивается. so then you need after the gymnast learn half turn with a quarter turn with a straight arms. Then you need second coach. One is up, one is down, and the hand through you turn with this hand with left, for example. The coach take this hand from the down. Опять же, да, голова идет все время в подмышку, вот туда, к левой руке. Она не идет туда, потому что когда мы здесь висим, я могу повернуть. Если я буду висеть вот так вот, я не буду поворачиваться. So understand why head? Because you help your body to finish the move with the head position. Потому что чтобы тренер здесь держал кисть, потому что если он рано провиснет, то его может So снять. very important to have second coach to catch his turn hand.
Because if he make a early open, then he will have a bye-bye from the people. Он выходит вот так вот прямо животом, потому что он рано провисает. So early open, and then he go with the abdomen with turn, not. Немножко выходит так вот криво. Вот это. Голова. Он, видите, ломается здесь. Как только ноги пошли, он должен сразу упираться в So руку. when the finish the open and close, you must push your arm. Это у него опорная рука. Support hand. Вот это вот так идет поворот. Если он здесь закрывает угол в плече, тогда его ломает. If you have an angle in the hands, they will broke the position. Тогда я ему показываю. Окей. Проводящийся. Again, like basket, same. Когда он выходит уже на жертву, он немножко вытаскивает голову. Когда он вытаскивает голову, его ломает. Поэтому не может упираться. Be careful when you learn this to control your head and not back and push the bar. Окей. I make a quarter turn to one rail and then check the body position, the handstand position if it's 10. Different, but when you learn the giant swing, you see he prefer to go inside. When you learn the swing with a half turn and with full turn, you go first to open because gymnasts sometimes go early to swing, to turn and then problem. Почему получается так, что его не сломать? Потому что он вытаскивает голову, он хочет быстро наверх. So why he broke the position? Because he had to go. Вот сейчас было получше. Но надо немножко больше подхода, уже попадать. Second attempt, much better. I will not go fast to the full turn, quarter for the beginning. Потому что очень важно, чтобы он провисал именно вертикально. Тогда он может себя вывести на жертву. Если он все равно идет, вообще никакой стороной идет. You must have a very good hand position in the vertical, then you can easily make a turn. Мне очень важно, чтобы он вставал сам потом в упор, на внизу, прям ровно на жертву. It's very important that you finish quarter turn to the handstand position. И потом, когда он будет стоять, он просто рукой поставит не сюда, а сюда. And then you go like, yes, when you go work the other, then it's not good on the rail, just fast to another bar. Body position, position of the head. Support. Очень важно, чтобы он все время был здесь прямой в теле, потому что так же, как и вертикально, должен проходить тазом. Положение головы, голова прямо. So the crucial point is that in the vertical, all the way the body must be stretched, extended. Назад. So we know that when you make a swing, that your shoulders go forward or backward instead of swing. Очень важно, чтобы на махе вперед немножко плечо выходило за кисть. So it's very important that your shoulder will not go backward when you have a swing forward, but it's your wrist. Your shoulders must be a little bit forward, above the wrist. When we have elements with the swing forward, with the turns or something, Diamidov, or you must. Если наше плечо будет сзади, то мы будем падать. If our shoulders will be
behind our wrist, then we will go. We cannot do the element. Коля работает, что надо также листать, как на перекладе, бить ногами. A lot of coaches think that like swings on P-bars, similar like swings on high bar, so you must have a, how to say, kick. For the beginning, if you say this to your gymnast, then he will start to do this earlier when they need it and they will have a problem. Мы знаем, когда мы смотрим по телевизору, то, что мы записывали на камеру, то, что потом происходит удар ногами, это мы знаем. Он будет все равно получаться, но все равно надо вертикально проходить тазом. So the vertical position must be stretched with your hips. Это очень хорошее упражнение, потом можно эти резинки ставить подальше, по шее. So this exercise is very good. When you learn, you can put the dummy a little bit forward and backward. So the muscles of the young guys is not grow in this period, so they will be tired after the 20 attempt and start to grow up this part of body. На махе назад очень важно, чтобы голову не брали на грудь. When you go the swing backward, it's very important that your head will not be down. You must be look forward. Потому что если он будет голову брать на грудь, тогда у него будет идти тазом мах назад. А нам надо, чтобы пятками выполнялся мах. And we need that your foot go first in this swing. So it's very important that you have a body, the head look forward. So this is a good swing because his shoulders, when he go from handstand to the swing forward, his shoulders are above the wrist. A lot of coaches, a lot of gymnasts make a mistake when he go forward. The shoulders go in the forward of the wrist, in this position. Если он находится здесь впереди, он не может выйти. And if your shoulder is forward, it's very hard to make a swing because your angle is too small. Поэтому что они делают, тогда они ложатся плечами назад, чтобы вымахнуть. And they compense this, they compense this with the shoulders. Again, the shoulders go backward, and then it's finito. Почему финито? Потому что если мы ложимся плечами, у нас плечо находится за опорой руки. So when your shoulders go not in the support, not above the wrist, then you will lose support. So you don't have a support. Если мы делаем оберучный или диамидов, если нет упора, то мы падаем. So if you do diamidov or stutz without the support on one hand, it's impossible. When you start to learn element forward from support, you not to learn stutz. You start to learn gymnasts from the diamidov. Оберучный сначала диамид. Почему диамидов? Потому что сначала, чтобы гимнаст чувствовал опору на руку. And this is because we want to learn gymnasts how to go through support, all these elements. Я все время проверяю, чтобы он здесь был закреплен. So I check if it's tent. Да, он сначала, конечно, он делает сначала маленький, потом So сам, first you make a сам. small out, small, then bigger, and then in the handstand. Очень важно, чтобы он здесь не сгибался в теле. Very important Чтобы to not go pike or to close the body. They must be stretched. His hips must be, they must go a little bit to the bar. Like they go to the left bar. side. Потому что если он будет вымахивать ровно, он все равно должен тогда упираться, его ноги уйдут тогда. Он немножко должен вымахивать на левую. He must go swing a little bit to the left side or the support hand is left. Почему я там держу? Потому что когда он на сходе, у него мах еще хороший. У некоторых немножко они идут плечами вперед, потому что они боятся. Тогда я все равно придерживаю понемножку только. Сильно нельзя давить. So these gymnasts make a good, they go down very good,
but some gymnasts go with the shoulders forward. This means with your hand coach correct little bit, not too much because the gymnast will fall, but you must correct with your hand to give the gymnast the correct position. So corner diameter to one rail. And then turn. Again. They learn to one rail because you want to gymnast control. They go with his hips in Hansen on one rail. Потому что если я рано буду начинать делать полный поворот, тогда он будет немножко обходить стороной. Ему надо сначала научиться себя выводить на жертву. So if you go early or you close too early, then you will not achieve the handstand and be very hard to make a correct turn. So when you see the gymnast can perform quarter diameter on one rail, correct handstand, then you go two diameter on one rail, immediately 2 diameter full. 1, 2, and now 2 full turn. So a little mistake for him is that they didn't swing with the hips stretched. They go a little bit pike and then open in the handstand position. So when you learn gymnast diameter and they do more or less correct, then you start to learn the Stutzker or Ubiruchnik. Also, like diameter, through one rail. Just turn it to another direction. Very hard. The shoulders, it is moved a little bit forward. Forward. So why we learn like this? When gymnasts arrive to the competition, sometimes nervous, sometimes not fresh or problem, and then each swing is maybe not same, maybe shorter. And when you have a shorter, they will turn earlier, and they will finish like this, not intensive. So you learn from this position. You must prepare gymnasts for this situation. Поэтому получается у нас то, что когда он вымахивает, плечо смещается за чуть вперед, и плечи идут под таз. Таз выходит наверх, плечи идут под таз, и он стоит стойко. I will try to explain in English. So when you work with the stutz, your shoulders must be how to say? Over the wrist, and then in the moment of handstand, your shoulders go above the hips. So this is the move. The shoulders go above the hips, and then you finish for your handstand. Вы видите, что он продвигается вперед, поэтому у него есть упор. See, they go to support, and he go with the shoulders forward. Второй был неправильно. Second one. Вот это был правильно. This is good. Вы видите разницу? Второй лег плечами, сделал назад. Second one was the shoulders go back and they cannot finish correct position. Руки на оберучном работают не вот так вот. Руки на оберучном работают вот так. Эта рука идет в опору, эта рука идет в стойку. Coach, this is the very good. Not like this. So one hand through back, one hand forward, up. This is the right move. Okay? One rail. На одну жертву. It's the same. It's the same. Так, здесь ничего не меняется. Техника остается то же самое. Same technique, just сюда делать. same move. Just the simple variation to one or
если мы стоим в стойке, когда мы отпускаем руку, плечо делает вокруг кисти один маленький поворот. So, when you go to handstand and when you release one hand, your left or right shoulder or support shoulder must make a small circle. Если мы уведем плечо с собой, назад мы его не вернем. So if you lose the support position, we will not achieve again this support. Потому что если мы уйдем с опоры, то ноги нас будут накрывать и упадем просто. Очень важно, когда мы отпускаем эту руку, когда ноги начали движение, надо смотреть все время вниз. So very important, when you release the hand, that your eyes be all the time in the contact to the floor. Eye contact on the floor. Если мы смотрим вперед, вниз, мы видим уже. So when we look in the floor, then you see the bars. Потому что некоторые делают, я отпускаю руку и смотрят туда. And some gymnasts coaches will learn that they go circle with the body and with the head. Тогда это опасно, потому что мы пропадем. And very dangerous because you can not take the second bar. Вы видите, что он начинает двигать своими пятками, а потом он крутится тазом. Он делает очень You хорошо. see, this is excellent healing. He's Что для меня хили, это получается полкруга на коне. for healing, it's half circle on pommels, Только через стойку. only through handstand. Этот элемент учится, в принципе, за один день. This element, if you have a prepared gymnast, you learn in one day. So the makuts, now we will show the one of the hard elements also, because no stop on the P-bars, it's combined elements. It's named makuts, quarter diameter and half heel. And three-quarter heel. Макуц элемент даже стоит только он так, что нельзя фиксировать. Нету остановки. So he repeat again, the makuts element, it's element without stop. So you go to one rail, immediately release the second hand and go to here. A lot of gymnasts may perform makuts on one rail and then up, and then Все go to равно, here. да, фиксирует даже у Чимура, он останавливается на полфи, если он делает, он должен пытаться себя вывести ровно на жертву. It's very important when you learn the diameter, first element, this is this. If you learn excellent handstand position, it's no problem to release the second hand. When you go early, then you have a problem. When you go with correct swing, Он должен correct hand попадать, position, no problem. потому что он должен именно попадать в стойку. Если он будет до стойки стоять, тогда, когда он будет Very вкрутиться через important. плечо, он может промахнуться жертву. Very important to finish to handstand. If they don't finish to handstand and go to Healy, his shoulders is already bye-bye. Я вижу отсюда, когда я остаюсь, я ему двигаю мат. Если он не попал точно на жертву, тогда у него ноги, получается, стороной So проходят. this is the one of the example what we speak before. The coach is with the mat, and he look because he's in good position. He look if gymnast not achieve the handstand position, correct position, no chance to finish the healing. So very important again, important to finish quarter of diameter in handstand position. Then remove. So very important when you have achieved the handstand, they must again work with the second hand from himself, from out of his body, and then go to healing. Куда-то руки по бедрам. Ты что, Вася, я тебе показал. They show you when you must learn this element. You know, in the beginning, at the end of the education of the PB elements. So you must learn the quarter diameter, full diameter,
other side with left hand, and then this is the last one. Not rush with this element. In the beginning, we go slowly, everything in your hands with control that gymnasts don't have a fear. So this is the way how to start to learn. Open body and jump forward. Очень важно, чтобы таз был здесь выпрямлен. Он не может вот так вот делать сальто. Вот так. So it's very important to have an extend body, not pipe. Получается, он должен упереться сначала, отработать, а потом... So he must finish the move and push the bars and then go to the salto. Advice is, if you have a special bars, not like this, but like mats. Yeah, 10-15 centimeters, I think, and then Намного легче даже для хили, для всех. for healing and for all these elements, we also learn on this mat, not the bars. Потому что My also advice to find old bars and make this like this with the mat, because you cannot take the bar, so you must finish each position because you will fall. With this you can correct, but without extra support, without grip, you must have a correct technique, and then you can do it. Okay. Thank you very much. Thank you.